Sorry, we can't be with you at the moment. After you hear the tone, please leave your name, telephone number, and message, and we'll call you back as soon as possible. Hi, Robert. It's me again, Suzanne. I kind of feel like I'm spinning my wheels a little bit, calling you. Where are you in the world right now? Give me a call when you have a chance. Talk to you later. Bye.
Robert, the man who changes countries like other guys change their shirts. 2 years have gone by since you left. Maria has your eyes, you know. She walks like you. Sorry, I gotta go. There's someone at the door. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Perdóname, yo estoy caminando por aquí y fuera un poco de agua. Sí, Si cómo tiene no, un pasa. río. Bueno, gracias. Muy amable. Adelante. El agua del río no es potable. No, el río no, viene sucia. Una lluvia muy fuerte que hubo en septiembre. Sí. La quebrada se juntó mucho resto de una persona había hecho trabajos ahí, un Sí. camino dado de la quebrada. Entonces, lleno de piedra, mucha agua de pronto, como que se detuvo y se hizo un tranque. Y llegado un minuto se vino con todo, y me botó el muro y entró a la casa y entró aquí hasta abajo. Más abajo también se llevó una casa donde falleció una señora con su niñita. Sí, amigo. Entonces vino al aluvión de acá, traía unas tremendas piedras, venía agua, venía barro, venía muchas cosas. Sufrimos mucho acá nosotros con todo esto y pasamos un miedo terrible. Este es un afluente que traía piedras, barro, lodo, traía escombros y aquí en el sector se llevó 2 casas que están aquí a mi lado del río. Murieron 2 personas y 2 personas más también se aferraron a unos árboles y gracias a eso se pudieron salvar. Pero no así, falleció una niña y otra persona más que se la llevó al río, lo arrastró y nunca más supimos de ellos. O sea, fue realmente terrible, lo pasamos, pero pésimo acá en el sector. Fue una cosa que no quiero recordar en realidad, porque me da pena de esto. Robert Bruce, the successful New York stockbroker with the world at his fingertips. Worshipping the god of money. But the money wasn't enough to keep me around, was it? I fell in love with somebody else. And that's just a little bit about us. Bueno, yo paso por aquí. Pase nomás, sin ningún problema. Claro, gracias. Hay otra vertiente que nunca se seca también, ese del rulo se llama, de las piedras blancas. Nace otra agua, del punto que cuido yo. Okay. Claro, ahí nace. Y después ya para abajo se viene acá, ya son quebraditas ticas, ojos de agua que nacen en el río, ¿no? Al lado, como será aquí y ahí.
What on earth made you decide to follow that river wherever it takes you? You're always so obsessive. Do you remember that long week, just a couple days after the financial crash, when you insisted on taking the subway train from one end to the next? You were crazy. But I guess it's good at least that you gave up the firm, unlike your stockbroker buddies, who literally looked the other way while a million people lost their homes and lost everything, and still felt innocent even after the crisis. Hello? Hello, Suzanne? Can you hear me? Suzanne? Suzanne, can you hear me? Suzanne, can you hear me? Y 775, sube. Muchas gracias. Hasta luego. Hi, it's me again. Just wanted you to know that I'm watching a show about garbage in space. It made me think of you. Are you aware that there are tons and tons of garbage made up of little bits and pieces of satellites and spaceships that orbit around the Earth like a belt? No hay paní. ¿Cómo estamos? Robert Bruce, the successful New York stockbroker that escaped with some money after the economic crisis and then traveled the world for years. But you better be careful, Robert, because one day your money is going to run out. And at your age, it's not going to be that easy for you to find another job. Normally people dream of reaching retirement and then leaving the system. But your journey seems to be the other way around. Es que te morís las fotos de la cota con el chino. Eran increíbles, o sea, eran como unos caminitos y llegaba a esta choza en medio del agua. O sea, todo el resort es sobre el agua. Maravilloso. ¿Todo bien? Todo perfecto. Todo ¿Algo más? perfecto. Estamos bien, estamos bien. Un poco más de limón. Me trae un poquito de jugo de limón. Do you remember when we met? I was only 17 and you were 30. The only thing that I have left from that time is my love of dancing. And that's what I'm doing right now. Me, Susan, the oldest stripper at the Club Flamingo.
Tamaño de agua, un poco leche encima. Gracias. ¿Hay toallón de agua? Hi, Robert. Just calling to check in and remind you that tomorrow is Maria's birthday. Jasmine and I are making her a chocolate cake. Hey babe, did you pick up the frosting? I did, it's in the cabinet. Robert, please do remember to call her tomorrow, okay? I'll talk to you later. Bye-bye. Hi, Robert. This message is just to tell you that the world has become very small. Very small, just like the stage at the Flamingo Club, where I take off my clothes every night. And you think you see bodies floating in the river? They're just hallucinations, Robert. Hallucinations. After the financial crash, after I left with Jasmine, you were doing coke all the time. And now your drug is walking all over the world. I was really young then, and I guess I liked it when you used to buy me things. Like that sweet little Chihuahua dog Oscar that got stolen that stormy day in the park. And he used to take me to those fancy schmancy restaurants on 42nd Street, and we would sit around and eat sushi and laugh at the people at the other tables. I guess in the end, you bought me, Robert, like most men buy their women. Maybe I had to destroy you to find myself and to feel complete. And that was my personal journey. I think in today's global society, women don't even need men anymore.
en este río, antes que el auge, toda la cuestión, acá tú venías ahí, tirabas una caña de pescar, weón, y pillabas un pescado y te lo comías ahí. Yo nací y criado acá, yo soy bueno para nadar, pues weón, yo este río, weón, viene acá, me tiro para allá y la weá andaba y toda la weá. Los pescados, weón, te metías debajo de las piedras, levantabas una piedra, pescabas un pescado, te lo comías y toda la weá, y el agua limpiecita, y esto era un balneario. Ellos empezaron a ver plantas de tomate ahí arriba. Sí, pero mira, si tú te das cuenta acá, está lleno de plantas, esas salen solas, son naturales. Esto es tomate. Claro. Okay. Mira, Estos son los más chicos. y hay de cualquier variedad de tomate, Sí, pero redondo también, ¿no? salen solos. Entonces, por eso te digo yo, mira, yo prefiero vivir aquí al lado del río, me como los tomates, la weá, y vivo, ¿y qué? ¿Vos crees que voy a pagar la luz? Me llega la cuenta del agua aquí. Y aquí hubo una persona que lloró, sin mentirte, una semana. Una semana. Me levantaba yo acá a las 3, 4 de la mañana y venía harta agua. Y yo le decía al Hernán, ¿sentís la mujer que llora? Sí, me decía. Y yo la voy a ir a sacar. Me levanté 5 veces. Nadie, compadre. Trajiné por el potrero para allá, me metí al río. Nadie. Lloraba así. Sí. Como te dijera, siendo un bebé muy chico, onda que realmente no... los golpes en la piedra a lo mejor molieron al bebé que era de... A ver, tenía un año. Mira, ¿Hasta dónde quieres llegar? Hasta donde me lleva el río. ¿Dónde te lleve el río? Sí. Correcto. ¿Cómo te llamas tú? Me dijiste... Robert. ¿Cómo? Roberto. Roberto, ya. Esta regla se encontró en el río. Se la encontró en el río. Y tú tienes 49 años. Te queda esto de vida. ¿Ya? What's the river called? Mapocho? Is it an Indian word? What does it mean? Are there boats on the river? Crocodiles and piranhas? Como que los espacios públicos están súper sectorizados y puta, a nosotros nos parece este río súper noble, ¿cachai? Onda, sí lo han contaminado, sí está sucio, puta huele mal, pero sigue siendo el río que cruza Santiago y es un río que nace, ¿cachai? En la cordillera y puta, siempre ha estado acá, ¿cachai? Onda, nosotros no le quitamos el valor como río porque esté sucio, esa weá no la hicimos nosotros acá venimos a hacerle culto. Le damos vía al río, porque al final el río son como venas, ¿cachai? Y sentimos que al río lo que le falta es sangre, a esta ciudad lo que le falta es un poco de sangre. And you told me that you found a ruler on the riverbank that made you suddenly realize that the majority of your life is already gone. Like, you only have 4 inches left. It's not going to be easy to return to the system.
acá vivo yo, frente al río Mapocho, y vivo en la calle, gracias a Dios. Y gracias a Dios todavía no me molesta a nadie. Si eso no molesta a nadie tampoco. Acá hay una señora, ahí enfrente, que sale con un perro, me denunció con los carabineros. Y los carabineros no le dieron bola. Le dijeron, ¿y por qué? Porque él hace sus necesidades abajo del árbol y si yo voy a la ribera del río, allá hago las necesidades mías. Lo que es mío lo hago allá, no acá. The ones who lived here when the Spaniards arrived, they shaved half of their head, and they painted red. And we have been finding rests of human bodies of that time. And they would die and be buried looking to the river, because when they died, the spirit of the dead people would go along the river to the sea. And in the sea, the whales would take the spirits to the horizon, and from there to the skies. The Milky Way is for them the river of the skies. And from there comes the water up to the mountains as snow. And from the snow flowing down, the rivers will receive the water, and it goes to the ocean, and from there it goes up in the horizon again to the Milky Way. That's a circle, the circle of life, the circle of the water, the circle of the rivers. El estilo de la gente que anda por aquí es más o menos el mismo. Siempre ha sido gente vinculada a las artes, vinculada a la cultura, en la cercanía a los museos, al bellas artes, etc. La misma división que hay increíble que hace el Mapocho entre un barrio como este, medio, llamémoslo cultural, cercano muy a lo que es un barrio, estando en pleno centro, y hacia el otro lado, Bellavista, que es como el otro lado un poco de la medalla quizá. Finalmente estamos unidos o separados por el río Mapocho, no sé si es unido o separado. What part of the river are you at now, Robert? What are you doing? Watching the river's current? Talking to dogs? To poor people? Rich people? Or just killing time? You're really kind of just like those Chinese tourists with cameras over their shoulder, snapping photos all over the world. But it's not that hard to travel anymore, Robert. Today, pretty much any asshole can pretend to be an explorer crossing the Gobi Desert. Sí, para mí. Job. I'm from the US. Right, yeah. Oh, really? You? I'm from Chile. Okay. How come you speak such good English? I used to live in England. Fine. What a coincidence. A long time ago. Me 4 years ago. Okay, right. I've been here since 4 years. Yeah? Like since I came back. Right, okay. And what are you doing in the city now? Many things. A little bit of this, a little bit of that. Y un kilo de cabeza, que hable el lenguaje castellano. Hi,
this is Susan. I'm not in right now. Please leave a message after the beep. Thanks. Bye. Oye, compadre, ¿no puede estar con estos perros aquí así sin protección? ¿Sin protección de qué? De la boca, weón. Ay, ¿por qué? Abre la puerta. ¿Y por qué? ¿No saben la ley, no? ¿Y quién eres tú, el Paco? ¿Qué cosa? ¿Eres carabinero? No, pero yo sé la ley, compadre. ¿Y qué? ¿Y qué? Pero llama a los Pacos, acúsanos. Te conozco bien a ti, así que no hay nada que hablar. Todos los días yo cruzo el puente y saludo al río. Cuando estoy de malas le pido al río que se lleve mi mala onda hacia el mar y que se vaya y viaje. En el fondo, como la tradición de que si se te quebra un espejo, todos los espejos que se me han quebrado yo los boto al río. Porque en el fondo es volverlos a su origen. ¿Y tú cómo es tu experiencia de vivir en el río? Cuéntame. Realmente no tengo mucho para contar. Estoy caminando el río, a bordo del río y el río siga. Entonces yo sigo también. Y sí, yo tengo que seguir. Santiago, well, like any other city, frustrations, desires, dreams. Hello? What are you saying? Can you hear me? I really can't hear you at all. The line is terrible. Hold on. What? A month? A month? Is that what you're saying? How long have you already been traveling though? Robert, I can't hear you. What? What are you saying? It sounds like you're underwater, seriously. People there are very isolated, you're telling me, and don't care at all about what's going on in the outside world. And you're buying tomatoes in the river. Interesting. Do you help the people you meet along the way, Robert? Do you even try to make their lives any better? Or are you just thinking about yourself all the time? Like you did when you and I lived together, when you were completely closed off to the world, like everyone these days. I have nothing else to say to you, Robert. Goodbye. Hey, Robert, how's it going? How was your day? Mine was fine, I guess. I took Marie to school, went shopping, paid the bills, danced at the club, got home super exhausted. But Jasmine had dinner on the table when I got home. Say hi, Jasmine. Are you crazy? Well, Maria's sleeping, so I guess Jasmine and I are just gonna smoke a joint and go to bed. Ciao. It's me again. Same old story. I left for good when the markets were going crazy, and you got home super wasted that night talking about winners and losers and all that shit, and you killed my cat Petra, Robert. It is true that I was sleeping with Jasmine behind your back, but you killed my cat, Petra, Robert. You killed my cat. And you probably could have killed me if you were so psycho during that time when everything was going to hell. Maria had just been born, and she was sleeping, and
In that room with the glow-in-the-dark stars on the ceiling, do you remember? And Susan thought I killed her cat. Y Susana pensaba que yo mataba a su gato. Perdóname, señora. Han visto los pescados y Jeremiah 16. Primeramente le voy a hacer mi saludo. Nosotros pertenecemos a la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal. El saludo. Aquí nos reunimos nosotros el día sábado. Adelante, dice, he aquí, yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán de todo el monte y de todo collao, y de las cavernas de los peñascos. Quiere decir pescadores, que se caza almas. Eso tiene significado. Dios nos habla en parábolas. No hurtarás y no engañaréis, ni mentiréis ninguno a su prójimo. No oprimirás a tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. Oh, qué bello es. Canero general de la Imempú. Amén, aleluya. Ya sabe, aquí todos los sábados nosotros repasamos aquí. Muchísimas gracias. Hasta luego, que le vaya bien. Dios lo bendiga. Hi, Robert. In your last message, you were telling me about a religious sect that you found on the banks of your river. Please don't tell me that you've become one of them. Don't you remember when your religion used to be the religion of the individual, and you always used to repeat that same old mantra, the only sin is not finding your own happiness. ¿Sabes si hay una tienda por aquí? A la subida del puente, a la salida del puente, la urticita. A la izquierda un poco. Claro. Por ahí. Bueno, gracias. Claro. Hasta luego. Hola, buenas tardes. ¿Me puede dar una botellita de agua, por favor? ¿Cuánto es? Hola, tío. Hola, ¿cómo están? La tía. Bien. Tío, quiere una cebolla. Hola. Hola. ¿Usted no es de por aquí? No, estoy visitando. ¿De dónde? ¿De qué país usted? De Estados Unidos. ¿De Estados Unidos? Últimamente, sí. ¡Uy, qué grande la cebolla! Se parece a tu cabeza. ¿Y a la noche qué vaya a hacer? ¿Esta noche? Sí. No sé, descansado. ¿Por qué no vaya al circo? ¿Vi un circo que hay ahí? ¿Viste un circo? Sí. Te invitamos a la función a la noche. ¿Oh, sí? Sí, para a las 10. Metal, fierro, lata, aluminio, cosas que bota la gente. ¿Qué no botar aquí al río? Papeles, cartones, latas de cerveza, bebida, todo eso lo juntamos. Juntamos de ahí para vender para comer y para drogarnos. Yo antes recogía de todo tipo de animales, incluso hasta animales que eran de casa, no me daba cuenta de lo que hacían, ¿eh? Sin embargo, después me di cuenta que hay muchos animales enfermos
mucho animal que está botado en la calle. Y eso es lo que yo me estoy dedicando, a los que están enfermos y botados en la calle. Y eso es lo que yo tengo en este momento aquí en este río. Y justamente no tengo, digamos, ningún tono religioso, ¿no? Yo más bien soy agnóstico. Y la gente, ¿viste cómo se acerca y están todas amontonadas esperando que abra la puerta, todo eso? Yo acá en el 5 llevo como 8 años, ¿cachai? Presentando los mejores transportistas de Gran Santiago y de la Quinta del Show. Pero antes que nada les quiero hacer una pregunta a todos y cada uno de ustedes. ¿Le ha gustado nuestro espectáculo hasta el momento? We got some really bad news today, Robert. Fucking owner of the Flamingo Clubs decided to only hire Russian strippers since they cost less. There's really not much of a future after 30 in this business. I just really don't know what we're gonna do if we lose our jobs. Fuck it. Sí. Hola, buenas Hola. tardes. Perdóname, hay un teléfono público en el pueblo. Sí, por favor. tiene que caminar hasta el camino y seguir derecho. Gracias. Ahí lo banco. ¿Tú vas para allá? ¿Vas para el pueblo? Sí. ¿Por qué no nos lleva el teléfono? Por favor. Ah, sí, síganme. Bueno, gracias. I don't know, sometimes I get the sensation I see skeletons in the river.
Robert, I need you to stop telling me that it's my body that you're thinking about at night. And really, don't even bother trying to tell me that you haven't slept with anyone since you left. I know you. Jasmine, what is going on with you? Oh, Susan, I just don't know right now. I'm starting to get bored of life in Madrid. I've been taking those Arabic classes at night, but I'm just not sure. Today I found your Lonely Planets hidden in the oven. What is that all about? Yeah, I've been reading them a lot lately. I guess I left them in there when I was cooking dinner. Que aquí en la tarde con la oración, en el tiempo del verano, sale una monjita, parece, que se pasea solamente arriba en el cementerio. Usted la ve, después la va a ver donde, si pongamos donde dice en tal parte, no la encuentra. Es una monja vestida de plomo entero, ¿no? No es lo que sale. Y lo otro es cuando rezan, ¿no? Cuando rezan los finados. Pero tiene que estar solo, si para que escuche eso. What are you up to in here, babe? Oh, nothing. I'm just cooking this new Ethiopian recipe that I found. She's been cooking new exotic recipes all the time, Robert. It's really making me nervous. I feel like she has one foot out the door, and it scares me. Anyway, talk to you later. Bye. It's to you, Suzanne, wherever you are, and your cat. Well, happy birthday, Roberto. Feliz cumpleaños. Bon anniversaire. You got it to the 50. 50, the big 5. Right here. So what, I keep walking? Keep on walking? Okay, no. Why not? Keep on walking because I can't, and then I sit and eat and die. Around here, the viejo de otro día, the old guy the other day said, you have this bid. Okay, fair enough. No sé. Este viejo el otro día dice, said I was here, nearly here. Tiene este. El río tiene tantos años como el lago del río, 150 kilómetros, 120, 50 kilómetros, no sé qué han hecho. No está ahí, está enorme, a miles de años. ¡Hey! Cumpleaños, río. En cada momento de cumpleaños. Would I carry on walking because I killed the cat? Donde el río me lleva. So Robert, last night the owner of the Flamingo Club called me into his office. He basically gave me an envelope full of money and told me never to come back. The Russian strippers have literally taken over.
que es un terremoto. Y como a la media hora después paró el temblor, paró el temblor y se salió la ola. Recogió lo que es todo y los barcos empezaron a avisar, pero la gente no sabía que era un tsunami. Y se levantó la ola. Lo único que se vio la ola que era de distintos colores. Y la gente arrancando por todos lados, azotó todas las cabañas. La poca gente que quedaba aquí quedó en el ojo del mar. Alguna gente se ahogaron. No se pudo hacer nada más. Que destruyó todo lo que había en su paso. Y ahora venimos a buscar flores para dejárselas ahí por las 5 personas que encontraron muertas. Robert, I'm unemployed. They let me go from the Flamingo in the end. And here you are telling me that you celebrated your birthday alone on the banks of the river and your guests were the birds in the sky. I really don't have time to listen to that kind of poetry right now, Robert. Please, don't even bother calling me back. Hi, Robert. I'm watching a film at the moment called, like, The Lost Bird or something like that. Have you seen it? There's this crazy scene where a truck driver crashes into a bird in the middle of the desert as he's driving. It turns out that the bird was an albatross that had strayed really far from the ocean. I'm not taking the sleeping pills anymore, just the herbal tea, but I can't sleep at all. Last night, Jasmine was in bed with me, but I felt like the bed was completely empty. Hi, it's me again. I can't sleep. I'm in the kitchen by myself. Jasmine and Maria are in the other room sleeping. It's been years since I've had a cigarette, but I think I'll have just one tonight. I can't stop thinking about that movie, the truck driver with the dead albatross in his hands. What do you think, Robert? Is it dangerous to be that far away from home? Today I was thinking a lot about when we first met. In that first moment, we were so inseparable. I feel like the world was different then. Yesterday, for the first time, Maria said she wanted to speak to you. Maybe you could tell her some stories from your travels. I'll look for a message from you tomorrow. And if not, well, we'll figure it out. Who knows how this story will end? Well, it's time to go to bed. Time to turn out the lights.